আসসালামু আপনাদের সকলকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা পর্যন্ত। রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরের দিন সকাল সোমবার 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট দেখানো হয়। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং প্রতি সোমবার সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত আপনারা ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম প্রতিষ্ঠিত করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি, আর আমার স্পেশালিজম হচ্ছে এই ক্রিমিনাল লয়ের উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমি শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে, অর্থাৎ মানুষের মামলার বিষয়াদি টেলিফোনের মধ্যে বললে আরেকজনের জানা হয়ে যাবে, এই কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার এই রিস্ক থাকে, যার জন্য লাইভ প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে আমি ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত আমার কাছে বিভিন্ন প্রশ্নাদি আসে, আর সে প্রশ্নসমূহের উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা খুবই মার্ডার কেসের একটা রায় দিচ্ছিল, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল আপনার জাস্টিস ক্রাউন কোর্টের জাজ। ওই জাজের যে স্পিচ, কোর্টের সাজা দেওয়ার আগে যে স্পিচ দিয়েছিল, সেন্টেন্সিং স্পিচ, ওইটা ক্রাউন কোর্টের জাজের ওই স্পিচটা আমরা আজকে আপনাদের দেখাবো। আপনারা শুনবেন কিভাবে সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার এই সিদ্ধান্তে কিভাবে উপনীত হয়েছে, সেটা আপনারা জাজের স্পিচ শুনলে বুঝতে পারবেন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. So if you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. আমার বক্তব্যগুলো আমি প্রতিনিয়ত বাংলায় এবং ইংরেজিতে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব, যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা হয়। আজকে যে ভিডিওটা দেখাবো সেটা হচ্ছে A man has been convicted of murdering his former partner who died 21 years after he doused her with petrol and set her on fire in an attack inspired by a scene in the film Reservoir Dogs. ওই একটা ফিল্ম আছে রিজার্ভায়ার ডগস, ওই ফিল্মের উস্কানি দিয়া দেয়। ওইটাতে আপনার সহিংসতা কিভাবে করে, সহিংসতাটা উস্কাইয়া দেয়, কিভাবে আরেকজনকে আক্রমণ করে, এগুলা ইন্সপায়ার করে, এই ধরনের একটা ফিল্ম দেখে সে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং সে তার পার্টনারকে পেট্রোল জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে হত্যা করেছিল এবং সে মারা গেছে 21 বছর পর। এবং ওই জাজ যে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল, ওই ভিডিওটা আপনারা এখন শুনবেন। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা প্লিজ জাজের স্পিচটা প্লে করেন। On 23rd August 2019, after you had attacked and set fire to her 21 years previously on the 18th of April 1998. Jackie was in her early 30s in the 1990s. She was outgoing, optimistic and confident with a wide circle of friends, and was a close and loving mother to her late teenage son, Shane Delliston, and young daughter, Sonna Chandler Kirk. She had wide-ranging interests and a free spirit, intending to travel and see the world. She also had a great sense of humour,
which was something that would keep her going later on. Her generosity and open-mindedness led her to give you shelter when you were homeless in 1995 after a chance meeting. You then moved in and began an exploitative and coercive and controlling relationship with her. Your drug and alcohol abuse led her back to drug and drink problems that she had previously conquered. You were abusive and undermined her self-confidence as you became increasingly violent towards her. She became withdrawn from family and friends, and eventually Sonna, now aged around 9 or 10, moved in with Shane because of the intimidating and volatile atmosphere you created in her home. Jackie became too frightened of you to make you leave her house, and she had nowhere else to go. On one occasion, you cracked her cheekbone. On another, she was in hospital with a fractured jaw. On more than one occasion, you threatened to burn her flat down. You frequently threatened to kill her. You repeatedly watched a scene from Reservoir Dogs when a young policeman is tortured in a chair before being set alight with petrol. Jackie described you watching the film with a permanent grin and that you liked seeing the torture. You enjoyed acting like the characters in the film. 3 days before what proved to be the fatal attack in Weston-on-Supermare, when Jackie had refused to give you some money that she had in her bank account, you were violent and aggressive towards her and even locked her in a Bath station toilet, railway station toilet. It was some hours before she was freed by a cleaner. Against that background, Jackie was too vulnerable and scared to refuse when you told her you were using her car to take you both to Plymouth. She agreed so as not to upset you and for fear of another beating. You planned to do really serious harm to Jackie on that trip, nursing some imagined grievance about a former boyfriend of hers. On the journey, you told Jackie that you had arranged for her to be killed by a gangster named Charlie from York, and you boasted that Jackie's name was top of his hit list and it was too late to stop it. You taunted her in the car with the assassin's progress down south. It was not clear if the trip out of Bath was to avoid or to facilitate an encounter with a Charlie, but either way it was said to further disempower and frighten Jackie, and she was very scared because she knew of your capacity for violence, even if she didn't believe the story about Charlie. As you drove away from Bath, you stopped at a petrol station and filled up an empty Coke bottle with petrol. There was no need, the tank had enough petrol. It alarmed Jackie as she had never known you do this before, and she knew of your interest in fires. It reminded her of a previous occasion when you went into her bedroom when she was asleep, and you doused her and the bed with petrol from a metal can. It went over her face and upper body, and you said to her, "I'd just have to chuck a match and you'd go up." The journey diverted to Weston-super-Mare, and you became increasingly agitated and violent and repeatedly and forcefully struck Jackie while you were driving. Your mood was then calmer to begin with in Weston, and you both spent time on the beach and driving around and slept in the car overnight. You were drinking heavily. Later that day, your mood turned hostile. You were both in Jackie's car in the car park in Oxford Street, and you told her that you would torture her. You were swearing and verbally abusing her, and you forced her to do and say what you wanted, to exert total control over her. You then punched her in the face, drawing blood. You ordered her to pass you the Coke bottle full of petrol. You made her bend her head over, down over her knees, and poured the petrol from the Coke bottle over her head and neck, and then you got out of the car. Jackie, who was truly frightened now, had petrol all over her head, in her eyes, and on her hands where she had tried to protect her face. She also got out of the car as she thought it would be safer. You offered her a cigarette, taunting her that it might be her last, and when she refused, you said, "Smoke it or I'll chuck it at you. Let's see how calm you are now." You lit your lighter, and Jackie saw the lighter flame going across her face as she was ignited. You shouted at her to stay away from you, with the lighter still in your hand. Jackie recalled everything slowing down in her head at that point. She could feel her arms on fire and the pain from the burning, and recalled shouting or trying to shout, "Help me."
But beyond telling her to roll over, you did not help her and you did not call for help. She rolled over on the ground, which at first seemed to put out the fire, but it then reignited and you told her to roll again. A passerby alerted a police patrol car and an ambulance was called. They found Jackie no longer in flames now, but still conscious and in agony, with extensive burns. Her teeth. দর্শক আপনারা শুনছেন আপনার ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টে জাজ আপনার সেন্টেন্সিং এর আগে স্পিচ দিচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে সেই স্টিভেন ক্রেইগ যার বয়স ছিল 58 বছর সে একটা হরন্ডাস ইনজুরি করেছিল একটা ভয়ঙ্কর আঘাত করেছিল তার পার্টনারকে জ্যাকলিন কার্ককে কার পার্কের মধ্যে ওই দ্য ওয়েস্টার্ন সুপারমেয়ার ওইটা সমারসেটের মধ্যে 18th April 1998 এবং ওই আক্রমণের ওই তাকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার 21 বছর পর সে মারা গেছে এর মধ্যে সে অনেক সাফার করেছিল হসপিটালের মধ্যে এবং তখন তাকে আপনার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে তার মৃত্যুর পর এবং জাজ বলছে কি তার মৃত্যুর কারণটা হলো তাকে যে হরন্ডাস ইনজুরি পেট্রোল জ্বালিয়ে যায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তার গায়ের মধ্যে এবং সে অনেক বছর সাফার করার পরে মানে ডাবল টাইম সে সারভাইভ করছে যদিও ডাক্তাররা আপনার প্রেডিক্ট করছিল আরো অনেক কম বাঁচবে কিন্তু সে ইভেন্চুয়ালি ওই জখমের জন্য সে মারা গেছে তারপর তাকে ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্ট জাজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল আপনারা শুনছেন জাজের স্পিচটা আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা রেস্ট অফ দ্য ভিডিওটা প্লে করেন আবার and nose were black and all the hair on her head, eyebrows and eyelashes had been burnt off. Those pictures were too distressing to show to the jury in our recent trial, but in any event they weren't directly relevant. The skin on her face and hands had been burnt off, showing the pink flesh below. She was also bleeding heavily from her nose and upper lip area, and the police officer noticed that your left non-driving hand was covered in blood, which was her blood from you hitting her earlier. When you were asked about what had happened by the first officer to arrive at the scene, you falsely told him that you had dragged Jackie out of the car after she had caught fire and that you had put the flames out. You denied that Jackie had any relatives, which meant that there was a delay in Shane and Sonna being told about their mother, which was gratuitously callous. In your 5 police interviews, you continued to lie about what you had done. At one point, you appeared even to be blaming Jackie, falsely saying that she had spilt petrol on herself when she filled the tank from the Coke bottle, and it was she who then lit a cigarette. Jackie's injuries, as we have heard, were life-threatening and life-changing. When she first arrived at Weston-super-Mare A&E department, it was not clear that she would survive. She was transferred to the intensive care unit at Frenchay Hospital here in Bristol, where she remained for 3.5 weeks, requiring intensive support to keep her alive. She had external significant burns to 35% of her body, including face, neck, chest, hands, torso, upper thighs and buttock. The burn injuries were full thickness to her neck and upper chest and deep partial thickness burns to her hands and thighs. She was unrecognisable, as Sonna and Shane have explained. She also had severe inhalation injuries. Her mouth was burnt and she had burns to her respiratory tract and into her lungs. Her vocal cords were left in a fixed and closed position. A tracheostomy was inserted on the 1st of May 1998, which allowed her to continue breathing, essentially bypassing her vocal cords, and it remained in place until her death. She required 14 operations, including skin grafts, and spent 8.5 months in hospital before being released on the 7th of January 1999. Initially, Jackie protected you, but after she learned of a second victim a year later, felt able to tell the police what you had done to her.
You intended to inflict really serious violence and cause Jackie really serious harm on that road trip, and it was a planned and premeditated attack. Looking at the case today, I cannot be sure that you filled the Coke bottle with petrol specifically so that you could burn Jackie later and act out the scene from Reservoir Dogs. And I must therefore give you the benefit of the doubt on that point. But there is no doubt that you planned and intended to engage in a gratuitous, deliberate and monstrous attack on Jackie during that road trip with whatever means at your disposal, and to intimidate her psychologically to cause maximum physical and mental pain over a period of days. In October 1999, Jackie described the devastating and life-changing effect the injuries had had on her, both physically and psychologically. You have heard her statement being read in court today. But even in this statement, she underplayed the extent of her disability and focused on the positive. Sonna and Shane gave a more unvarnished account of how hard it had been for Jackie, as did the medical experts that we heard from at trial. She was always in pain and suffered from depression and nightmares and was suicidal at times. Her courage to survive in defiance of her injuries and trauma shines out in her statement, and she was determined to give evidence at your trial in 2000. As we've heard, you were convicted of causing Jackie grievous bodily harm with intent on the 10th of May 2000. You received a discretionary life sentence with a notional determinate sentence of 18 years and a specified period of 9 years. At the same time as you were convicted and sentenced for the attack on Jackie, you were also convicted of the GBH and rape of another woman on the 23rd of January 1999, who, incidentally, you had started a relationship with shortly after you had burnt Jackie. For those offences, you were given notional determinate sentences of 6 and 8 years, respectively. Jackie and her family were told that she would live for just another 10 years because of the injuries you had caused her. Against the odds, she survived for more than twice that, to see her children married and to know her grandchildren. With the help of her family, especially devoted Sonna and Shane, and good friends, she was determined to lead as full a life as she could. But her injuries and disfigurement were horrific. Her lungs and breathing were permanently damaged, and breathing was difficult. Eating and drinking was hard because of both her very restricted mouth opening and the tracheostomy. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাস্টিসের স্পিচ ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে যে স্পিচ দিচ্ছিল সেটা আমরা প্লে করতেছি ভিডিওটা। এই মহিলা, মাদার অফ 2, ওয়াজ ইন হসপিটাল ফর 9 months। 9 মাস সে হসপিটালের মধ্যে ছিল ফলোইং দ্য অ্যাটাক। তাকে অ্যাটাক করার পরে and suffered burns to 35% of her body। তার বডির প্রায় 35% মানে 35% আপনার তার বডিটাকে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, রিকোয়ারিং অপারেশনস ইনক্লুডিং স্কিন গ্রাফটস। এবং অনেক মানে তার এমন সিরিয়াস ইনজুরি ছিল, অনেকগুলো অপারেশন করতে হয়েছিল। In 2000, Craig was convicted of grievous bodily harm। 2000 সালে তাকে grievous bodily harm-এর জন্য কনভিক্টেড করা হয়েছিল with intent, grievous bodily harm with intent to Miss Kirk, তার পার্টনার, following a trial at Bristol Crown Court। তাকে grievous bodily harm-এর জন্য কনভিক্টেড করা হয়েছিল। পরে যখন সে মারা গেছে তখন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। এবং এই ব্যক্তি সার্ভ মোর দেন 15 years, 15 বছরের বেশি সে কারাদণ্ড মানে প্রিজন সেন্টেন্স সার্ভ করেছিল ফর দ্য অ্যাটাকস, বাট ওয়াজ অ্যারেস্টেড অ্যাগেইন ইন June
2021 কিন্তু আবার তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল জুন 2021 সালে following Miss Kirk's death in 23rd August 2019 at the age of 61. 21 বছর পর তার বয়স যখন 61 বছর হয়েছিল ওই বয়সে তাকে আপনার মারা গেছে এই অ্যাটাকের উপর জন্যই এবং তখন তার বয়স ছিল 61 এবং তার পার্টনার has been convicted of murdering his former partner who died 21 years after he doused her with petrol and set her on fire এবং তাকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে পেট্রোল ঢেলে তার গায়ের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তারপর সে 21 বছর পরে 9 মাস সে হসপিটালে ছিল তার বডির প্রায় 35% সে আগুনে জ্বলে গিয়েছিল এবং তারপর সে মারা গেছে 61 বছর বয়সে এবং এই মৃত্যুর পর তাকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছিল এবং আবার তার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশন শুরু হয়েছিল এবং প্রসিকিউটিং কাউন্সিল যে ছিল প্রসিকিউটর বলি আমরা যাদেরকে সে বলছে কি জুরি মেম্বারদেরকে কারণ এই সমস্ত কেসগুলোর ক্রাউন কোর্টে জুরি মেম্বারদের জুরি ট্রায়াল হয় সেটা আপনারা জানেন ক্রাউন কোর্টের ট্রায়ালগুলো সবগুলোই জুরি ট্রায়াল এবং সে কিংস কাউন্সিল সে বলছে কি the severe burns inflicted on Miss Kirk including to her face, neck, chest, thighs and buttock played a significant part in her death তাকে যেভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিল আগুন ধরিয়ে তার নেকের মধ্যে চেস্টের মধ্যে বাটকের মধ্যে এবং সিগনিফিক্যান্ট এটা রোল প্লে করছে তার মৃত্যুর জন্য therefore we say that good sense and the law says that this defendant should be accountable for the full consequence of what he did এবং prosecutor ক্রাউন প্রসিকিউটর সে বলছে কি এবং যেটা আইনে বলে সে যেটা করেছে তার পরিণতি যে হবে সেটা অবশ্যম্ভাবী ছিল এমনভাবে যে আক্রমণ করেছিল এবং তাকে এই ফুল কনসিকুয়েন্স পুরো পরিণতির জন্য তাকে এই দায়ভার বহন করতে হবে এইটা আপনার প্রসিকিউটর আপনার জুরিকে বলছিল The prosecution says that this defendant can be described as having murdered the victim এবং আমরা এখানে যদি অনেক বছর পর মারা গেছে আমরা বলতে পারি তার মার্ডারের কারণটা হলো তার প্রথমে যে তাকে আগুন জ্বালিয়ে আঘাত করেছিল জখম করেছিল ওইটার থেকেই ওর কারণে অনেক জটিলতা অনেক কমপ্লেক্সিটি হয়েছিল অনেক বছর পর সে মারা গেছে এই জন্য তারা বলছে কি as described having murdered the victim আমরা বলবো তাকে হত্যা করেছে সে আমি শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব সবাই আমার সাথেই থাকুন আমরা ওই যে ক্রাউন কোর্ট জাজের স্পিচটা বাকি ভিডিওটা আমরা নেক্সট সেগমেন্টে শুনতে পারবেন আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপর এই আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম আপনারা আজকে দেখছেন ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল মার্ডারের জন্য তার স্পিচটা শুনছেন এবং এইখানে যে ঘটনাটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে ডিউরিং 3-week trial medical experts told the jury how Craig's actions 21 years ago had made a more than minimal contribution to her death যে মেডিকেল এক্সপার্ট যারা ছিল তারা জুরিকে বলছে কি এই ব্যক্তি 21 বছর আগে যেভাবে তাকে পেট্রোল জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তার বডির মধ্যে ওইটার কনসিকুয়েন্সে কিভাবে মারা গেছে এবং ওইটা কতটুকু কন্ট্রিবিউট করেছিল তার মৃত্যুর জন্য এগুলো সব মেডিকেল এক্সপার্টরা জুরির কাছে
বলছিল এবং the jury unanimously found him guilty of murder এবং সবাই মিলে 12 জন জুরি মেম্বারের 12 জনেই তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল এবং জাস্টিস স্টেসি thanked the jury for their work during the trial তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিল তাদের হার্ড ওয়ার্কের জন্য telling them by your verdict you have ensured that justice has been done তোমাদের রায়ের মাধ্যমে তোমরা নিশ্চিত করেছো একটা বিচার একটা হয়েছে সুবিচার হয়েছে that justice has been যে অপরাধীর একটা বিচার হয়েছে সেটা তোমরা নিশ্চিত করেছো এনশিওর করেছো তারপরে that is hugely important and it is your role over the past 3 weeks that has enabled that to happen এবং এটা তোমাদের রোলের জন্যই তোমাদের এই ডিটারমিনেশনের জন্যই তোমরা যে সময় দিয়েছো 3 সপ্তাহ ধরে এখানে কোর্টের মধ্যে এই কন্ট্রিবিউশনের জন্য এই সময়ের জন্যই এটা আজকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছি এবং তারপর তাকে সেন্টেন্স দিয়েছিল বলছিল কি তাকে আরেকদিন সেন্টেন্সের জন্য ধার্য করা হয়েছিল এবং ওইদিন তার সেন্টেন্স দিচ্ছিল এবং সেন্টেন্সের সময় যে স্পিচটা দিচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে ওইটা আপনারা আজকে আমরা আপনাদেরকে ভিডিওটা শোনাচ্ছিলাম প্লে করে আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা জাজের স্পিচটা আবার প্লে করেন প্লিজ She was in and out of hospital and the GP surgery with complications for the rest of her life. Although she had no vocal cords, she tried to learn to speak again, but it was very challenging and frustrating for her not to be understood. She suffered abuse in the street because of the extent of her facial scarring, but she soldiered on and continued to go out when she could. In August 2019, Jackie's intestines became swollen for some unknown reason. The extensive scarring to her body meant that, unlike normal skin, her abdomen could not expand to accommodate the swelling. As a result, the pressure inside was too great. Her diaphragm ruptured and her bowel forced its way up into her right lung cavity, causing her lung to collapse and impacting on her breathing. She was too frail for surgery, and the doctors had to tell Sona and Shane that her life could not be saved. Shane and Sona rushed to be with her, comforting and loving her in her final few hours as she died. Even then she was fearless, asking Sona to tell her if she was dying. You had caused her death by setting fire to her, and as the jury unanimously found, you had murdered her. Jackie's death caused unimaginable pain for her children and family. I want to pay tribute to the courage of Sona and Shane for their victim impact statements, eloquently describing their mother and their loss. I couldn't help thinking what a credit they both were to themselves and to Jackie, and how proud she would have been if she could have heard Sona read her statement in court today, just as they were so proud of her. I shall now turn to you. You were born on the 23rd of May 1964 and are now aged 58. You were 33 when you set fire to Jackie and 55 when she died. You do not appear to have had a troubled background. You did well exams and qualified as an electrician. You have, however, got a considerable number of previous convictions, 9 convictions for 18 offences between 1986 and 1997, matters such as theft, burglary, public order offences, and drink and drug offences. Although none were for serious violence, you were convicted for assault occasioning actual bodily harm, which cannot have been a trivial matter since you received a 9-month custodial sentence. And shortly before this offence, you were convicted for possession of an offensive weapon. But since there were no serious violence matters, I shall treat your previous convictions as neither an aggravating nor a mitigating factor, but merely neutral.
At 16, you were experimenting with drink and drugs, and by 21, you were injecting amphetamine, and you were a heroin addict by 23. You were unsuccessful in breaking free from drink and drugs and have been drinking heavily for several days when you attacked Jackie in 1998. After your sentence in 2000, you were released from prison on the 25th of September 2015 when the parole board considered it safe, but you were recalled on the 8th of June 2018. You had resumed drinking and were not open and honest with your offender manager. You have now acknowledged that you're an alcoholic and have enrolled in the Alcoholics Anonymous 12 Steps program. On 2nd April 2019, you were again released on licence with a number of conditions until you were recalled to prison for this matter. I have read the parole board papers. I can see that there are some positive steps that you have tried to take to acknowledge your issues around alcohol, and you have expressed a desire to practice abstinence. But until recently, you have also continued to minimise your responsibility for your crimes, blaming the offences on alcohol and also at times partly on the victims. I've taken account of the statement from the mother of your 2 children from 40 years ago that I was given this morning at court, but I cannot accept her assertion that you have always been remorseful in light of 2 matters. Firstly, your behaviour after the attack, and secondly, the full file of parole board papers. You have, however, now accepted that the violence against Jackie was planned and that the road trip was a ruse to carry out the attack. You have acknowledged what the parole board rather politely describe as your adversarial attitudes to women, and you now admit having sought revenge out of jealousy and perceived slights when you attacked Jackie. You were also candid enough to admit to the parole board that when you panicked after you had set fire to Jackie, your panic was more for your own safety than for Jackie's. To your credit, your behaviour in custody has been largely good. On one occasion, you were described as a model of an enhanced level working prisoner, and I have also noticed that you received an excellent reference from the manager of the Great Dane Adoption Society when you did Community Service Day release. Murder is so serious an offence that a life sentence is mandatory, and I must specify the minimum term. দর্শক, আপনারা শুনছেন জাস্টিসের স্পিচ। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিচ্ছিল ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টে, এবং ওই ব্যক্তি ইলেকট্রিশিয়ান ছিল। বিগত জীবনে তার আরো 9টা কনভিকশন ছিল। ওগুলো ছিল ABH, ড্রাগস অফেন্স, পজেশন অফ অফেন্সিভ ওয়েপন, বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য সে কনভিক্টেড হয়েছিল। And he has been sentenced to a further 15 years in prison in addition to the 18 he has already served. সে অলরেডি 18 বছর প্রিজন সেন্টেন্সে ছিল তার পার্টনারকে মানে পেট্রোল জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য তার বডিতে, এবং তার মৃত্যুর পরে তাকে আরো মানে সেন্টেন্স another extra 15 years for murder. যাবজ্জীবন দিয়েছে, কিন্তু একটা মিনিমাম ট্যারিফ সেট করেছে। এখানে he covered his partner in petrol and set her alight in a car park in Western Supermare in Somerset in April 1998. April 98-এ সে তার পার্টনারকে ওয়েস্টার্ন সুপারমেয়ার একটা কার পার্ক ওখানে সমারসেটে তাকে পেট্রোল ঢেলে তার গায়ের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সিগারেটের লাইটার দিয়ে। He served more than 18 years in prison for the attack, but following her death in August 2019, he was arrested again and charged with her murder. He was found guilty of that charge by a jury at Bristol Crown Court. আপনার তাকে আবার অ্যারেস্ট করা হয়েছিল তার মৃত্যুর পরে, এবং
ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জুরি মেম্বাররা তাকে ইউনানিমাসলি সবাই মিলে মানে 12 জনেই ইউনানিমাসলি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল গিলটি ভার্ডিক্ট। At sentencing, আপনার জাস্টিস স্টেসি described his conduct as a sadistic, এটা খুবই দুঃখজনক তার মানে আচরণটা ছিল। And the attack was planned and premeditated, এটা একটা প্ল্যান করে সে এটা করেছিল এবং এটা পূর্ব পরিকল্পিত ছিল এবং তাকে টোটাল মিনিমাম টার্ম অফ 34 ইয়ার্স তাকে দিয়েছিল, বলছিল তোমাকে মিনিমাম 34 বছর জেলখানায় থাকতে হবে, ওর পরে ছাড়বে কিনা সেটা প্যারোল বোর্ডের উপর ডিপেন্ড করবে, কারণ তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে। কারণ প্যারোল বোর্ড যদি মনে করে তাকে ছাড়া যাবে না তখন তাকে আরো অনেক লম্বা সময় থাকতে হবে। আমি কন্ট্রোল রুমকে বলবো আপনারা প্লিজ রেস্ট অফ দ্য ভিডিওটা আবার প্লে করেন। Of imprisonment which you will be required to serve by reference to Schedule 21 of the Sentencing Act 2020, as I am satisfied that the date of the offence of murder was committed on the day that I conclude that the starting point for your offence under the schedule must be 30 years, as the seriousness of the offence is particularly high for a number of reasons. Your conduct was sadistic from the build-up to the attack from the time you left Bath 2 to 3 days earlier, and deliberately setting her head and chest on fire as you did. Anyone who uses petrol in an attack on others must be aware of the level of seriousness of their actions, and your attack was planned and premeditated, even though I accept you did not bring it to the scene in the formal sense. Deliberately causing really serious injury by fire is likely to involve agony for the victim and the possibility of permanent injury or disfigurement, just as it did here, even when there is no intention to kill. Mr. Tarani has relied on the case of Dunstan to argue for a starting point of 25 years in a case of death by fire. But Dunstan is something of an outlier amongst the authorities. More relevant is the recent case of Stanciu, which endorsed the Lord Chief Justice's judgment in Jones of 2005, that deliberately causing really serious injury by fire may justify a 30-year starting point. Dunstan was not referred to in Stanciu, but the court in Stanciu will no doubt have been aware of it. There are also important differences in the facts between the cases. Unlike Mr. Dunstan's attack on his victim, your attack on Jackie was premeditated. But even if I had accepted this 25-year starting point urged on me by your counsel, there were so many aggravating features in your case that would have required an uplift to over 30 years, it becomes a distinction that would make no difference to the overall sentence. So having reached a starting point, I must then consider any aggravating features that are not already factored into the starting point itself. These are, in your case, the history of your pattern of increasing violence towards Jackie, her vulnerability as your partner, and the abuse of trust that entails, the chilling way in which you forced her into submission and tried to bend her to your will with your abusive behaviour and your misogyny over the months and years, your extreme state of drunkenness over the entire trip to Weston-super-Mare is also an aggravating feature. So too is your cowardly behaviour after you had set Jackie on fire, ordering her to stay away from you to protect yourself from getting burnt, rather than helping to extinguish the fire. You did not even get the duvet from the car for her. Yet even whilst drunk, you had the audacity to play the hero to the police when first asked about what happened. You then maintained your lies in 5 police interviews,
making up a story about a group of yobs and suggesting it was Jackie's fault for spilling the petrol onto her own clothes and lighting a cigarette. But there are two further outstanding, significant, aggravating features. The first aspect is the level of sadism and extreme nature of the attack, culminating in the fire on the road trip, which takes it above the factors built into a 30-year starting point. It was just so callous and so brutal. The second is the physical and mental suffering and terrible scarring that Jackie has endured for 21 years when she tried to make the best of what was left of her life. As she described it, every time she looked in a mirror or saw the response of others to her scarring, or even touched her face, she was reminded of what you had done. It was compounded by the impact on her family and friends. We have heard this morning how Sona, aged just 13, assumed a parental and carer's role which robbed her of a normal teenage and mother-daughter relationship. Jackie's determination to make the best of things by taking up photography as she could not use her hands to paint, by getting a dog, Molly, to keep her company, and her bravery at ignoring the reactions to her scarring do not mask the restricted demi-life she led throughout that time. What a remarkable and impressive woman she must have been. You have very little personal mitigation. You were not a young man when you did this and cannot say that you were an immature youth, nor have you turned your life round since 1999. The parole board considered that you remained a danger for a number of years after you were eligible to be considered for release. When you were released on licence in 2015, your behaviour led to you being recalled to custody within 3 years as you had returned to দর্শক আপনারা শুনছেন জাস্টিসের স্পিচ, জাস্টিসের স্টেসি। সে বলছে কি তোমার ওই ব্যক্তিকে এটা প্রিমেডিটেটেড, এটা ছিল পূর্ব পরিকল্পিত হত্যা, এবং সে বলছে কি ইওর কন্ডাক্ট ওয়াজ স্যাডিস্টিক, খুবই দুঃখজনক, ডেলিভারেটলি সেটিং হার হেড অ্যান্ড চেস্ট অন ফায়ার, তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে তার বডির মধ্যে, চেস্টের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছো, and you did that, she told him, on fire, the way you did, এগুলা সবগুলা তোমার ইচ্ছাকৃত। Anyone who uses petrol must be aware of the level of seriousness of their actions, এবং সে বলছে কি যে কোনো কেউ যারা পেট্রোল ব্যবহার করে তাদের জানা উচিত, জানা থাকা উচিত এটা কত মারাত্মক হতে পারে এই পেট্রোলের ব্যবহারটা। It was just so callous and so brutal. সে বলছে কি এটা এত খুবই একটা নিষ্ঠুর ছিল এবং খুবই একটা পাশবিক ছিল। জাস্টিস তাকে বলছে কি, she added, you had no intention to kill Jackie, but in your case, this has reduced significance almost to vanishing point. সে বলছে যদিও তুমি বলছো তোমার ইচ্ছা ছিল না তাকে হত্যা করার, কিন্তু তোমার ক্ষেত্রে এটা একটা কোনো তাৎপর্য নাই, ডিমিনিশিং পয়েন্টে নিয়ে গেছে, একদম কোনো এটার কোনো তাৎপর্য নাই, কোনো সিগনিফিকেন্স নাই তোমার এই আর্গুমেন্টের, এই যে ডিফেন্সটা তুমি যেটা বলেছো এটা ভ্যানিশিং পয়েন্টে নিয়ে গেছে, বিকজ the risk of her dying from what you did to her was so obvious. এবং বলছে কি the risk of her dying, তার মৃত্যুর যে হবে, তার যে রিস্ক যেটা ছিল তার মৃত্যু, এটা একদম অবভিয়াস ছিল, সে যে মারা যাবে তোমার এই অ্যাকশনের কাছ থেকে উপরে, মানে জন্য, তোমার অ্যাকশনের জন্য। এবং তার ট্রায়াল heard that the 1998 attack resulted in 35% burns to Miss Kirk's body and left her needing 14 operations
including skin grafts and আপনার অন্যান্য আরো অপারেশন হয়েছিল তার। তাকে 35% তার বডি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, এটা জুরি মেম্বাররা শুনছে। আরো বাকি আছে এই জাস্টিস স্টেইসির স্পিচ, আমরা নেক্সট সেগমেন্টে, লাস্ট সেগমেন্টে বাকি অংশটুকু আপনারা শুনবেন। আমি একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমি আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, সবাই আমার সাথে থাকুন। আমি আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের ক্রিমিনাল লয়ের উপরে আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আপনারা দেখছেন জাস্টিস স্টেইসি ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ স্পিচ দিচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে, এবং যে মহিলাকে সে হত্যা করেছে পেট্রোল জ্বালিয়ে বডির মধ্যে, সে lived up to the age of 61 and was able to see both of her children get married and became a grandmother, এবং সে তার দুইটা ছেলে এবং মেয়ে, তাদের বিয়েটা হয়েছে, গেট ম্যারিড, তারা দেখছে, এবং সে গ্র্যান্ডমাদার হয়েছিল। তাকে 40 বছর বয়সে তাকে পেট্রোল জ্বালিয়ে আগুন ধরে দিয়েছিল তার পার্টনার, এবং 61 বছর বয়সে সে মারা গেছে। But she died the day after she was admitted to the Royal Bath Hospital in 2019. হসপিটালে অ্যাডমিশনের পরেই সে মানে কয়েকদিন ডাইড দ্য ডে আফটার, ওই একদিন পরেই সে মারা গেছে, with doctors refusing to operate on her due to her frailty, কারণ সে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ওভার দ্য ইয়ার্স, এবং ডাক্তাররা বলছে কি তাকে অপারেশন করাটা ভালো হবে না, তাকে অপারেশন করা যাবে না, এটা ডাক্তাররা বলার পরে তারপর সে ওখানে ওই হসপিটালে, রয়্যাল বাথ হসপিটালে মারা গেছে 2019 সালে। এবং জাস্টিস স্টেইসি পেইড ট্রিবিউট টু মিস খার, who was only expected to live for 10 years due to her injuries, but against the odds survived for more than twice of that. এবং সে বলছে কি victim was remarkable and impressive women, সে বলছে খুব একটা রিমার্কেবল পারসন, খুবই ইমপ্রেসিভ উইমেন, যদিও তারা বলছিল ডাক্তাররা 10 বছর বাঁচবে, কিন্তু এত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও সে আরো 21 বছর বেঁচে ছিল, অনেক বেশি দিন বাঁচছে, ডাবল প্রায়। আমি কন্ট্রোল রুমকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা জাস্টিস স্টেইসির ভিডিওটা বাকি অংশটুকু প্লে করেন প্লিজ। Drinking, knowing actually that drinking was linked to your violence against women. In some cases, where there is a lengthy delay between an unlawful act and death, a defendant is entitled to considerable credit for having made the most of themselves, particularly when the assault that caused the later death occurred when they were young. But that does not apply in your case. The best that can be said is that you now have some insight into your difficult relationship with alcohol and some awareness of your misogyny. Also, little weight can be given to you for the passage of time because of the horrendous injuries and reduced quality of life that Jackie and her family endured over that same passage of time. Their plight is relevant too. I accept, of course I do, that you had no intention to kill Jackie, which is ordinarily an important mitigating factor. But again, in your case, this has reduced significance, almost to vanishing point, because the risk of her dying from what you did to her was so obvious, even if it was not your intention. I acknowledge that when you saw her in flames, you were shocked and said to her that you did not intend it to happen. But if you had done something more to help her, other than ordering her to roll over and keep as clear from her as possible,
It would have been more to your credit. You have already been sentenced for causing Jackie grievous bodily harm with intent, and as a matter of justice, you must not serve longer in custody because you have been sentenced for 2 offences based on identical facts. The proper way of dealing with this is to reduce the minimum term that I impose by the total amount of time that you have spent in custody for your attack on Jackie. And by that I mean from you being remanded in custody before the first trial to serving part of the notional determinate sentence. It also includes the time after the specified period of 9 years when the parole board did not consider you safe to be released. And it also includes the 2 periods when you were recalled to custody after you had been released on licence. The total period of your incarceration related to the offence on Jackie, as at today's date, is agreed at 18 years, 11 months and 25 days. So from a starting point of 30, the aggravating factors of such cruel behaviour towards Jackie, so lacking in humanity for the reasons I've set out, would take the tariff to 35.5 years. But you are entitled to some allowance for your limited mitigation, your lack of intention to kill, the progress such as it is that you have made in prison, and more minimally still, the passage of time. I've also taken account of your sense of disappointment that after having been released in 2019, because of Jackie's death, you are now facing a second long period of imprisonment based on exactly the same facts. Those mitigating factors would entitle you to a total deduction of 18 months from the minimum period appropriate for your offence, which would therefore take it to 34 years. Taking into account the period of 18 years, 11 months and 25 days, I therefore set the minimum term at 15 years and 5 days. In other words, if I can put it more simply, your murder of Jackie justifies a total minimum term of imprisonment of 34 years in your life sentence. But because you have already served nearly 19 years for causing the grievous bodily harm that she so bravely endured for 21 years, the term I now impose of 15 years and 5 days is the balance that would bring the total minimum term to 34 years. It's important that you and everyone concerned with this case should understand what this means. The minimum term is not a fixed term after which you will automatically be released. It is the term that must be served before the parole board can undertake their first review of the case. They will then review the risk that you present at that stage and will consider whether you can properly be released from custody, subject to licence, and if so, what the terms of that licence should be. If you are released, you will be subject to licence for the rest of your life. If, for any reason, your licence is revoked, you'll be recalled to prison to continue to serve your life sentence in custody. It follows that unless and until the parole board consider that your release is appropriate, you will remain in custody. Finally, I'm required to state in open court that a surcharge of £190 imposed by Section 42 of the Sentencing Act 2020 applies in your case. And perhaps finally, the last word should go to the family of Jackie for all that they have endured and the way they have stood by her and cared for her over this long and difficult period. And finally, can I thank all the lawyers in this case who've helped with this difficult and distressing case. Thank you very much indeed. On 20 দর্শক, আপনারা শুনছেন ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাজ জাস্টিস স্টেসি আপনার স্পিচ দিচ্ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আগে, এবং
তাকে বলছে তাকে মিনিমাম 34 ইয়ার্স থাকতে হবে প্রিজনের মধ্যে। ওর পরে ছাড়বে কি ছাড়বে না সেটা প্যারোল বোর্ডের উপরে নির্ভর করবে। With the help of her family, she was determined to lead as full a life as she could, she said. সে বলছে কি তার ফ্যামিলি, চার ছেলে মেয়ে, তাদের হেল্পের মাধ্যমে সে যতটুক সম্ভব ফুল লাইফ লিড করার জন্য ডিটারমিন্ড ছিল। এবং জাস্টিস বলছে কি হোয়াট এ রিমার্কেবল অ্যান্ড ইমপ্রেসিভ উইমেন শি মাস্ট হ্যাভ বিন। কত উল্লেখযোগ্য এবং কত হৃদয়স্পর্শী, ইমপ্রেসিভ উইমেন। কারণ তাকে আগুনে এমনভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিল, বাইর হলেই মানুষে তার দিকে দেখে থাকতো এবং তার মুখ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। আপনার বডিটা আপনার বিভিন্ন জায়গায় ক্ষত বিক্ষত, আগুনের আপনার পোড়া দাগ সব জায়গায়, যার জন্য তার জন্য খুবই একটা ডিফিকাল্ট ছিল পাবলিকলি বাইর হওয়া, ঘোরাফেরা করা, মানুষে তার দিকে দেখত। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও সে 21 বছর বেঁচে ছিল। 40 বছর বয়সে তাকে আপনার আঘাত করা হয়েছিল, পেট্রোল জেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং 61 বছর বয়সে সে মারা গেছে। But due to the extent of her injuries, it was a dummy life that left her suicidal at times, she said. এবং জাস্টিস বলছে কি এত বেশি তাকে আঘাত করা হয়েছিল এবং এত এক্সটেন্সিভ ছিল আঘাতটা তার উপরে, তার লাইফটা ছিল একটা ড্যামি লাইফের মতো, মানে পুরোপুরি লাইফ ছিল একটা ড্যামি লাইফ ছিল, মানে একটা বিকলাঙ্গ এরকম। She was always in pain, সে সবসময় পেইনের মধ্যে ছিল, and suffered from depression and nightmares, এবং সে ডিপ্রেশনে ভুগতেছিল অনেক দিন ধরে। Her injuries, তার এই আঘাতগুলো and disfigurement were horrific, এবং তার যে বিকৃতকরণ, মুখের মধ্যে যে সব আগুনের পোড়ানোর পর সমস্ত তার বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, তার ছবি, তার মুখ এবং বডির বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, এবং এগুলো ছিল খুবই ভয়ঙ্কর। ব্রিদিং ওয়াজ ডিফিকাল্ট, ইটিং অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়ার হার্ড, শ্বাস নেওয়ার জন্য তার খুবই কষ্ট হতো এবং খাওয়া দাওয়া করা এবং ড্রিঙ্কিং করা তার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট ছিল। এবং she suffered abuse in the street because of the extent of her facial scarring. তার মুখের মধ্যে এত বেশি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, বিভিন্ন স্কারগুলো এমনভাবে ছিল, সে অনেক সময় মানুষে তাকে অ্যাবিউজ করেছে স্ট্রিটের মধ্যে যখন সে রাস্তায় যখন বের হতো। Enjoyed watching torture scene in Reservoir Dogs, ওই ফিল্মের মধ্যে যে উস্কানি দেওয়া একটা ফিল্ম Reservoir Dogs, এই ফিল্মটা দেখে স্টিভেন তার পার্টনার সে অনুপ্রাণিত হয়েছিল তাকে হত্যা করার জন্য, তাকে পেট্রোল জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য এই রিস্ক নিয়েছিল। এই ধরনের মানে বিরাট একটা মানে আপনার তার উপর আক্রমণ হয়েছিল এটা। Detailing the run up to the 1998 attack, the judge and Miss Kirk had taken Craig into her home when she was homeless. Judge said Miss Kirk had taken Craig into her home when he was homeless and struggling with drink and drugs. এবং জাস্টিস বলছে কি স্টেসি যে কার্ক হচ্ছে মহিলা, সে তাকে এই স্টিফেন ক্রেইগ তার পার্টনারকে নিয়ে গিয়েছিল তার ঘরে, যখন সে স্ট্রাগল করতেছিল,
তার ড্রিঙ্কিং হ্যাবিট এবং ড্রাগস হ্যাবিট নিয়ে যখন সে হোমলেস ছিল তখন তাকে সে আশ্রয় দিয়েছিল তার ঘরের মধ্যে। After the pair entered into a relationship, he was often violent. যখনই তাদের একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল সে প্রায় সময়ে তার উপর খুবই হিংস্র ছিল। ক্র্যাকিং হার চিকবোন, তার চিকবোনের মধ্যে আঘাত করেছিল on one occasion and frequently threatening to kill her, এবং প্রায় সময়ে তাকে কিল করার জন্য হুমকি দিত। 3 days before the petrol অ্যাটাকের যেদিন হয়েছিল 1998 এপ্রিলে, ওর 3 দিন আগে he had locked her in a railway station toilet. সে তাকে একটা ট্রেন স্টেশনের মধ্যে, রেলওয়ে স্টেশনের টয়লেটের মধ্যে আটকিয়ে রাখছিল। leaving her trapped for hours before a cleaner let her go. একটা ট্র্যাপের মধ্যে রাখছিল, তাকে বের হতে না পারার মতো ওখান থেকে টয়লেটের মধ্যে তাকে আটকিয়ে রাখছিল। পরে একজন ক্লিনিং লেডি তাকে ওখান থেকে মানে রিলিজ করেছিল, মানে টয়লেট থেকে হওয়ার পথ করে দিয়েছিল দরজা খুলে। Craig often watched a torture scene from the film Reservoir Dogs. ওই ফিল্মের সবসময় টর্চার সিনগুলো সে দেখতো, সবসময় ফিল্মগুলো দেখতো, এবং জাজ সেইড যে সে সবসময় এটা দেখতো এবং তাকে বলছে কি ইউ এনজয়েড অ্যাক্টিং লাইক এ ক্যারেক্টার্স ইন দ্য ফিল্ম। তুমি অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তুমি এনজয় করেছিলা ওই ফিল্মের মধ্যে যেরকম ক্যারেক্টাররা যেরকম অ্যাক্টিং করছে ওদের মতো অ্যাক্টিং করতে তুমি এনজয় করেছিলা। The couple were traveling from Bath to Plymouth when they stopped in Weston-super-Mare the court heard. এবং জাজ তখন জুরিকে বলছিল কি, এবং প্রসিকিউশন যখন কেস প্রেজেন্ট করছিল তারা বলছিল কি তারা বাথ থেকে প্লেমাউথে ট্রাভেল করতেছিল এবং স্টপ করেছিল একটা কার পার্কের মধ্যে, ওয়েস্টার্ন সুপারমেয়ার, এটা সমারসেটের একটা কার পার্কের মধ্যে। এবং ডিউরিং দ্য কার জার্নি ক্রেইগ টর্চার্ড মিস কার্ক উইথ এ ফেক স্টোরি। তাকে টর্চার করেছিল একটা ফেক স্টোরি বলে। তাকে বলছিল দ্যাট এ হায়ার্ড অ্যাসাসিন কল্ড চার্লি ফ্রম ইয়র্ক ওয়াজ কামিং টু কিল হার। বলছে কি একজন হত্যাকারী, অ্যাসাসিন মানে হত্যাকারী, তার নাম হলো চার্লি, সে ইয়র্কশায়ার থেকে আসবে তাকে হত্যা করার জন্য। এই ধরনের বিভিন্ন থ্রেট করেছিল, হুমকি দিয়েছিল। She was very scared because she knew your capacity for violence, Mrs. Stacy said. এবং জাস্টিস বলছে কি মিস কার্ক তার পার্টনার খুবই স্কেয়ার্ড হয়েছিল, কারণ সে জানতো তোমার ক্যাপাসিটি, যে তুমি ভায়োলেন্স হতে পারো, তুমি হিংস্র হতে পারো, তোমার এই ক্যাপাসিটি সে জানতো, যার জন্য সে খুবই স্কেয়ার্ড ছিল তোমার উপরে। There is no doubt that you planned to engage in a monstrous attack on that road trip with whatever means at your disposal. এখানে কোনো ডাউট নাই যে ওই রোড ট্রিপের সময় তুমি একটা রাক্ষসের মতো তার উপর একটা আক্রমণ চালানোর জন্য তুমি প্ল্যান করেছিলে, যেভাবে সম্ভব সেভাবেই তোমার পক্ষে সম্ভব যতটুকু ওইভাবে তুমি করার জন্য প্ল্যান করেছিলে, তাকে আক্রমণ করার জন্য, একটা মনস্ট্রাস অ্যাটাক। After stopping at a petrol station to fill a Coke bottle with fuel, Craig punched Miss Kirk in the face and poured the petrol over her head. এবং তাকে পেট্রোল স্টেশন থেকে বোতলে আপনার পেট্রোল ভর্তি করে ওইটা তার বডির মধ্যে
ঢেলে দিয়েছিল, তারপর তাকে আগুন ধরে দিয়েছিল। She got out of the car believing it would be safer and he taunted her by asking if she wanted a cigarette. সে তাকে সিগারেট চায় কিনা এটা বলছিল এবং তারপরে তাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সিগারেটের লাইটার দিয়ে। এটা খুবই একদম লোমহর্ষকর ঘটনা। এই কেসটা আপনার ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টে আসছিল এবং তাকে গ্রিভিয়াস বডিলি হার্মের জন্য প্রথমে অনেক বছর সাজা দিয়েছিল। ওর পরে 21 বছর পরে সে যখন মারা গেছে তখন তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে ব্রিস্টল ক্রাউন কোর্টের জাস্টিস স্টেসি, এবং বলছে কি তোমাকে মিনিমাম 34 ইয়ার্স থাকতে হবে, এবং ওই 18 বছরের পরে আরো প্রায় 15 বছরের মতো অ্যাড করেছে। ওর পরে রিলিজ হতে পারবে কিনা সেটা ডিপেন্ড করবে প্যারোল বোর্ডের উপরে। দর্শক, আজ সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটা আপনারা কাল দেখবেন সকাল 9:30 থেকে 11টা পর্যন্ত এনটিভি চ্যানেলের মধ্যে, টিভিতে। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ইউটিউব, ফেসবুক লগ ইন করলেও, টুইটারে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। আপনারা সলিসিটার শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এই নামে গুগল সার্চ করলেও আজকের এই প্রোগ্রামের লিঙ্ক পাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।